Hello, I'm Simon Halsey, and greetings from me, from the Berlin Radio Choir, their chief conductor, Rehearsal and INTERKULTUR. Many of you are used to doing sing-along concerts with me all over the world, sometimes in Berlin, and this year we planned one in May in Milan. And of course, because of COVID-19, everything's cancelled or postponed. But I was thinking, shouldn't we sing together anyway? So I've got my Brahms here, and I wondered if you'd like to sing the Brahms Requiem with me. So welcome to online sing-along. Since we can't rehearse together at this time, I thought it might be nice if we had a rehearsal in my home. So why don't you come on in? After you. Meine Damen und Herren, guten Tag. Was machen wir heute? Die Nummer 6. Mein am liebsten Stück. Drama. Das Stück beginnt in G-Dur. The piece begins in G major, like an experiment. Und dann D-Moll. Und die Frage ist, wo sind wir? Where are we? And we don't know when the double basses play. Etc., etc. We're walking around and we don't know where we are. Der Chor singt wie einem Choral, denn wir haben hier keine. The K ist sehr wichtig. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, Doppel-T, sondern. Ich finde dieses Wort so toll. In English we have but. Es ist kurz, but Deutsch hat sondern. Und es gibt ein Crescendo und Decrescendo. There's a crescendo and decrescendo. We go, but what? Die zukünftige suchen wir. Und wir suchen und suchen und suchen und suchen. So the Bassi am Anfang des Stückes. Tenori. Sehr chromatisch und farbevoll. Alti, tief in der Stimme. Und Soprani. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. And dann beginnt the bass soloist, Conrad Jarno. Sehe, ich sage euch ein Geheimnis. See, I tell you a mystery. Und wir antworten, we answer, wir werden nicht alle entschlafen. Die Musik ist einfach, aber zu Hause benutzen wir sehr viel Text. Let's really use the text. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbige plötzlich in einem Augenblick. We shall be changed in an instant, in the twinkling of an eye. Ich liebe so sehr, in einen Augenblick. And then gibt es eine Fermata, a pause, and the soloist looks you in the eye. Zu der Zeit der letzten Posaune, now ganz wichtig, letzten Posaune auf Deutsch, the last trumpet in English. When you go to your death and you rise again, it's much darker and much more interesting in German. This is dunkler auf Deutsch. And in Handel, in English, es ist in D-Dur. And here es ist Wah auf Deutsch. Denn das Orchester ist wie ein Brahms Symphony. Unisono. Als ich habe dieses Stück zum ersten Mal getan, ich finde das Stück so wunderbar, mein Herzschlag war so. Und nach Nummer 6, ich war
zu warm und es war so anstrengend. Und jetzt, ich bin ein bisschen älter geworden, ich versuche ruhiger zu bleiben, aber es ist nicht einfach. Takt 82. Denn es wird die Posaune schallen. Und auf schallen und schallen, Doppel-L, you make a sound like a trombone. Schallen. Brahms hat kein Oper geschrieben, but here he comes so near to writing an opera. Und die Toten werden auferstehen. Und wir denken Handel's Messiah, that hat dieses Text auch. Und später auferstehen, ja auferstehen in Mahler 2. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Death is swallowed up in victory. This text is set by so many people. And just eilen nicht, wenn wir staccato sind. In den Sieg, in den Sieg ist verschlungen, verschlungen in den Sieg. Ja, ba, 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 da, 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 da. Und das Orchester, die Klavier in dieser Aufnahme, haben accents auf 3. There are these fantastic accents on 3. And we don't know where we are. Tod, death. Wo ist dein Stachel? Where is your sting? Tod, death, tod, death. And it goes on, and the text wiederholt und wiederholt, and yet jedes Mal höher und höher. It goes higher and higher in your voices, and you cry and cry. Wo? Where is your sting? And danach kommt ein Fugue, a fugue in Takt 208. Fugue. Nicht einfach. This is difficult. Zuerst ohne Text. La 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 la. Und das Orchester hat ja di da 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 di da da da. Immer ein Herzschlag. Etc. So in Tempo bleiben. Wie oft habe ich das gesagt? Now, wenn ich jung war und wenn ich habe gar kein Deutsch gesprochen, ich habe gedacht, die Betonung war, I thought that this is how it went. Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. And das ist langweilig. That's boring. So think, Herr, Lord, du bist würdig, kein Akzent auf dich, zu nehmen Preis und Ehre. So it's like a shopping list. Zu nehmen ist nicht, the verb is not particularly important. Zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. 1, 2, 3. So, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. And for those who don't speak German, Kraft is power, and it's a very important word. And then the counter subject klingt wie Handel oder Bach. And there's dissonance that klingt wie Palestrina. Und jetzt verstehen wir, wie gut Brahms ausgebildet war. We understand how well he was educated. It's all here. I often think it is like Brahms had a really good dinner. He had cheese to end with, dessert, chicken, steak,
soup of musical history, and then he digested it all and the next day brought it all together in one fantastic idea. Now, das Problem mit dieser Aufnahme ist, mein Tempo ist schnell. Ganz ehrlich, ich bin auch hier in der Aufnahme ein bisschen schnell. Es gibt einige Versionen, die sehr schnell, einige Versionen, die sehr langsam gehen. Und unsere Version geht relativ schnell. Mein Tempo ist schnell. Warum? Weil ich finde, diese Nummer ist Barockmusik. Und deshalb mit dem Virtuoso Rundfunkchor haben wir da, Bambi, aber traditionell, dieses Stück ist oft sehr ernst und langsam. There are two different ways of doing this piece. It can sound like Handel or it can be very slow. You're getting a very fast version. Vorsicht! Das Stück ist normalerweise mezzo forte, piano, vielleicht forte. It's not very loud. Nur zweimal ist es fortissimo and really loud. So singen wir leggero, sing lightly, and simply try to keep up. Takt 235, immer problematisch. Ich spiele Tenor. And bass. Soprani in 241, langsam. Nochmal, weil diese Phrase ist immer schlecht. Alti, Sie haben in 238, 238, eine neue Phrase, a new melody. Und die Gefahr, the danger is we get und durch deinen Willen haben sie das Wesen. So denke auch über Betonung des Textes. Think about the word shapes. Und durch deinen Willen, Willen ist wichtiger als deinen. Willen is more important, it's the noun than deinen. Deinen Willen, Verb haben sie, not so important. Haben sie das Wesen. So the Phrasierung ist sehr flexibel. Und Letter L, Buchstabe L, 208, 88, 89. Hier zum ersten Mal sind wir wirklich fortissimo auf dem Wort Kraft, on the word power, and then tenors dolce. M. One more time, 315, zum zweiten Mal, fortissimo, danach alti. Etc. Letter N, Takt 330. Was passiert hier? The bassi beginnen auf C, the basses begin on C. Ein Takt später, one measure later, 331, tenors F, alti, G, soprani, A, alti, H, B, bassi, C, C, alti, D, tenori, E, F. So, wenn möglich, übertreiben wir the tonleiter here, the scale here, and then at the end, ya da 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 da. It's pure Palestrina, aber mit Orchester. Oh,
So exciting. Und dann, wir enden in C-Dur, aber es ist the dominant and we do not feel at home. Wir haben kein gutes Gefühl und deshalb wir brauchen Nummer 7 nach Hause zu fahren. But let's do number 7 tomorrow. Ich sag euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle das Selbige plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit die letzten geschrien.